العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. What are they waiting for? Are they just waiting for the hereafter? How come they turn away from the message of Allah subhanahu wa ta'ala? Allah saying, what are they waiting for? The hereafter, actually the signs for the hereafter has already started. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Normally when we talk about the hereafter, we're talking about something will come very, very late, maybe 2, 3, 4, 5,000 years. But we want, or our deen is teaching us two things. First, nobody knows when the hour will be. سيدنا جبريل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فقط لله سبحانه وتعالى. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows when exactly the hour will be, which is the day of judgment. This is the first thing. The second thing, your death actually is your hereafter. Your death is your hereafter. صح؟ من مات قامت قيامته. أنت بموتك بمفارقتك لهذه الحياة أنت بدأت آخرتك أنت. ربما لم تأتي الآخرة على الدنيا كلها، لكن بموتك أنت بدأت منازل الآخرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة. فأنت بدأت أول منزل من منازل الآخرة. آخرتك أنت قد ابتدأت. فمتى ستأتي آخرتك؟ قد تجادل معي: إمتى هتأتي كل علامات الساعة؟ أكيد أنا هكون مت. فتطمن أوي. لكن هرجع تاني أقلقك وأقول لك إنك أنت لا تضمن أن تذهب الآن إلى بيتك، ولا تضمن أن تبيت هذه الليلة محاسبا على كل أعمالك، أن تبيت هذه الليلة إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. هذا المعنى يا إخوة مهم للغاية، أن بحسب تأهبنا لهذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي إخوتاه لمثل هذا فأعدوا، أي إخوتاه لمثل هذا فأعدوا، أي إخوتاه لمثل هذا فأعدوا. This is what you should prepare yourself for. The death, the grave. This is what you should prepare yourself for, because the grave again is your hereafter. So Allah subhanahu wa ta'ala basically is preparing us for the hereafter and saying that the signs already has started. Is it really the signs of the hereafter has started already? Or will inshallah come soon? No, it started. And I want to tell you guys, there are many signs for the hereafter has already passed. من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة تقارب الزمان. تقارب الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم. جمعة يعني الأسبوع. وتكون الجمعة كاليوم،
ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة بالنار. يعني the Prophet ﷺ is saying, one of the signs the hour will not come until you guys will see the time pass very fast. The time will go very fast. Do you realize that or not? Do you remember your childhood and took it to you? How the time was going away slower than now? How Allah subhanahu wa ta'ala indicated there is no barakah fil waqt at all. There's no barakah in the time at all. May Allah subhanahu wa ta'ala get this, alhamdulillah, always, but not as before. At all. It's completely different. Do you realize that? Our brothers and sisters will know. I think clear to everybody. Now subhanallah, this is Friday, like one day, the next day is the next Friday. So subhanallah al-azim, this is exactly what the Prophet ﷺ said. That the year will pass just like a month will pass like a week, the week will pass just like a day, the day will pass just like an hour, and the hour will pass as fast as you just start any fire or so. So we'll just take like a minute. So this is one of the signs of the Day of Judgment. It already happened. The Prophet ﷺ told us one of the signs of the Day of Judgment, that the rulers will have a lot of force and to oppress the people with كثرة الشرط وأعوان الظلم. كثرة الشرط وأعوان الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يروحون في سخط الله يغدون في سخط الله ويروحون في غضب. يغدون في سخط الله، رايحين جايين في غضب من الله سبحانه وتعالى بسبب ظلمهم للعباد. أظن واضحة لكل ذي عينين. So to have a lot of force, so a lot of officers, so to oppress the ruler, to oppress the people, the Prophet ﷺ said exactly that. But before that hour, before the Day of Judgment, there will be people whipping like the citizens or the people with whips, just like the cow tails, karabik. Those people will be just receiving the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is displeased with those people day and night, going back and forth in the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا أن من أشراط الساعة والتي تحققت أيضا بالفعل كثرة الزلازل. أظن like the increasing the earthquakes. Before whenever we hear about any earthquake in any country, it's like one of the most like the news that everybody's watching what happened, and all the countries actually will follow up with what's going on there. Now I myself, when I hear about any earthquake, and it happened almost maybe every week or two maximum, we hear that. And like if you're following 5-6 countries, you will see that maybe every week in one part. Any continent that's going on now a lot. كثرة الزلازل والبراكين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. حتى تكثر الزلازل ويقبض العلم, and the knowledge will be decreased. There will be a lot of speakers, maybe like me, and there will be less of scholars. Remember the past? Remember the generations of the Ummah? How many scholars they had before
They had a lot of scholars before. Now we have a lot of speakers, but less of scholars whom you can call مجتهد. قلة العلماء وكثرة الخطباء هذه من أشراط الساعة، فقد جاء أشراطها. كثير جدا من المتحدثين، معظم من نسمع في الشاشات هم ليسوا بعلماء. جزاهم الله خيرا، لا نقول بهذا ان هم يعني مخطئون في هذا، لا، لكن من علامات يوم القيامة أن همة الناس في العلم تقل، حتى أن يكون معظم المتحدثين في الدين ليسوا بعلماء. هذا الأساس الواقع. يعني قل لي الآن من خلف الشعراء؟ قل لي الآن من تقول أو تقطع أنه سيخلف القرضاء؟ من خلف الأنباء؟ إذن هذه من علامات الساعة. وعلى فكرة إذا نظرت للأجيال قبل هؤلاء تجد أعداد العلماء أكثر من هؤلاء. عشان إحنا ما كانش عندنا تلفزيون، وديت بقت الوسيلة الوحيدة بتاعتنا في تحصيل العلوم الدينية والدنيوية. الشاهد that decreasing the number of the scholars and decreasing the knowledge in the deen is one of the signs of the day of judgment. وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ, and killing will be a lot. A lot. I think it's obvious now. يَكْثُرَ الْقَتْلُ يَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة. Count 6 things is going to happen before the hour. موتي, my death. موت النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأبناء. موتي ثم فتح بيت المقدس. عمر بن الخطاب. Conquering of Jerusalem, and that happened right after the death of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب. موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان عظيمان يأخذان الناس كعكاص الغنم. Will just erase the people. There will be two main diseases. It's gonna kill a lot of people. The scholars counted one of those diseases were طاعون عمواس, that disease that killed thousands and thousands from Bilad al-Sham, Syria, Lebanon, and Jordan, and that was also at the time of Sayyidina Umar ibn al-Khattab. موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان عظيمان يأخذان الناس كعكاص الغنم واستفاضة المال, and the money will be a lot. واستفاضة المال حتى يعرض على الرجل 100 دينار فيقول لا أرى لي بها. The people will look at the 100 dinar as something very low. So the people will be having a lot of money. Now when we're saying million, before when you say somebody has $1 million in his bank account, or wow. Now the million, everybody has a house, maybe $500,000. That's like the normal people. Okay? You don't count yourself rich while you're having house cost $500,000. I'm just normal. So واستفاضة المال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وفتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب. And there will be trial, will reach out every single house in the Arab, amongst the Arab. Some scholars explain that as the TV and the media. That's اجتهاد, of course. وفتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وفتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب. And I forgot the other two. علامات الساعة الصغرى ولا الثالثة. ويعلم الرجل ويقول اشتراك عليه. نعم.
So what I want guys now, the message that I want to give out today is to know that there are many signs for the day of judgment that already happened. So for that, my advice to myself and my brothers and sisters, please get yourself ready. If the hour will not take place in your life, then you will go to the hour by yourself, by your death, which will be, Allahu A'lam, it's unknown time, so nobody knows. فإذا كانت الساعة لن تأتي إليك فستذهب أنت إليها للموت. فحري بي وبك أن نستعد للساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا عن هذا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا عن هذا من الغافلين. اللهم أعنا على الاستعداد ليوم القيامة يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.